tikulandireni pa program ya press review pano pa Luntha television. Zimandivuta kunena kuti tiwalandire anthu chifukwa ife nditakhala tili pano. Tikulandire nonse pa program ya press review imene timakhala tikuzukuta nkhani zimene zasindikizidwa newspaper ya Daily Times komanso The Nation, koma msiku lalero ndi newspaper imodzi ya The Nation. Nde mukhale pomwepo muli ndine Gift Kalonga komanso mzanga Adams Mwanel Pembe. So monga mwanene amtini The Nation. Yes. Ndesi ndikukhulupiriraso kuti tizifunsa kuti mwadzuka bwanji. Osati ndi mwaswera. Apapa ndifeyo ndi mwaswera. Tiyeni tikhale tikupitiriza. So for a start, yambire ndi front page ya The Nation. The main story reads, "Answer rules moral decay. There should be no place for corruption, immorality in predominantly Christian nation." Yeah, so nkhani yaikulu pamene patu mzanga kuoneka kuti tu Vice President Dr. Jane Nansa nena kuti yayi pasakhale tu mwayi opereka nkhani ya katangale ndi ziphuphu komanso khalidwe lonyasa limene likukhala ngati luzungulira yakuti yayi tisapereke mwayi kuzimenezi. There should be no place. Yeah. Nkhani imene ndiona kwambiri. Zimene ndimaona ine nditonena kuti mostly corruption is always connected with extravagance. Komanso imapangidwa connecting ndi kuti kupanda chikhalidwe kumakhala kumeneko, chifukwa kupanda chikhalidwe kumatanthauza kunena kuti munthuwe chikondi ulibe. Because tikamati munthu akupanga zinthu zosowa khalidwe amakhala zoti sakuganizira za munthu wina, sakuganizira moyo wa munthu wina, ndi discipline pochita zinthu imafunika. Ndi tinganenenso kuti ambiriso amene amapanga ya corruption ndalama zija kumakhala kumwera mowa kutani ndi morality imene akutchula kuti we need to be anthu ona kuti timasunga khalidwe. Tikakhala kusunga chikhalidwe chathu ndi kuti zinthu zambiri sitipanga nawo. Ndi zimene akunena Vice President izo ndizoona zimene ndimaziona kuti nthawi zambiri mchitidwe wakatangalewo umachulukira chifukwa cha kusowa khalidwe. Ndipo anthudi pano paona chilungamo moral decay malayi monomo is a big issue. Taonera kuti chikhalidwe chathu tsiku ndi tsiku chikutsika pansi mwina chifukwa sindiuziwa kapena kuti exposure komanso maufulu achuluka. Then ngati nechoncho ndufulu wanga umenewo. So moving forward on the second page, UTM MP revives calls to make alliances binding. Blantyre City Sochi Zingwangwa legislator Penjan Kalua UTM party has revived calls for legislation to regulate political parties, electoral coalitions, to make them legally binding amid concerns on their instability over the 50% plus one voting system. Kandidu imene idu ya inondine zilowe mungulizana. Nkhani imene ndiona ndithu. Chimene ndinaona ndichonena kuti pali zinthu zina zake tinaziyamba koma we didn't had a good plan. Mwachisanzo I can say kuti this thing of 50 plus 1 ndimaona ngati kuti nthawi imene jawe inawakomera anthu because they wanted to remove this government imene ilipoyi. Komano zimene ziveneka zikhale ndithu malamulo athu kwambiri 50 plus 1 ilimo koma ya alliances. Alliance akufunika chifukwa chani, akhale malamulo chifukwa chani. Chifukwa chonena kuti ngati alliance mmakhala mapasana let's say malamulo koma malamulo aja makhazona kuti they are just on paper, I know, not something which is legal binded. Nde izizi zingakhale zinthu zothandiza chifukwa ngati mukumbukira late Chilima komanso former president Lazarus Chakwera panali kukokana chifukwa choti nzathu IMC ankana kuti zimene zomalamulo mlibemo
inuyo mukazitenga kuti fa anawuzana zoti aliyense atenga 5 years koma then itafika nthawi ichena kuti ife zimene zisatikhuze zimene zimalamulo mulibemo and panalibenso zoti angakasume kwina kulikonse because it was an agreement not something which is a law nde kuti zikidwe mmalamulo a dziko lino ndikuganiza kuti zikhala zinthu zoti zichepesa mikangano ngati imeneyo chifukwa ngati ukumbukira chipani cha DPP chinapanga mati Blue Alliance ndi afford ingadali mmene mujamu pali zinthu zambiri zimanagwirizana koma tingati zambiri taona kuti azikwanirisa ndi zimene zimafunika komano popangira atambwali ndi pofunika kukhala ndi chani ndi malamulo ngati amenewo. Sure. Activities and two have a story in the World Bank sees war impact pushing up costs. The World Bank has expressed fear that increased cost of fertilizer and fuel due to the impact of the ongoing war between US and Israel against Iran poses fresh challenges on global economies. Ndio nkhondo imene yafuta kwambiri so nkhondo imene ikoneka kuti to imangoneka ngati kuti ndi atsiku limodzi wa masiku awiri koma yafuta ndi apo ndinapo zankhani ya fuel mafuta ndi chinthu chofunika kwambiri kumayi kwambiri and you also have experience kuti tina kuvutikapo kumbuyo kukhani ya mafuta ineyo ndinganene chonchi nkhondozi zikamayambika ino akamakhala ndi ma interest koma iwo pa ma interest pawo posaganiziraso kunena kuti because pali maiko ena amene amapindula ndi maiko ngati Iran imathandiza maiko ena in terms of mafuta nde waja kamayambisa nkhondo zawo zija saganizira zinthu ngati zimenezi nde vuto limene lilipo ndonena kuti nkhondo imene ijayo isokoneza malonda a fertilizer komanso mafuta nde ifeyo chifukwa choti zinthu zija sitimapanga tokha kapena sizimachokera ku Malawi kuno we have to import from other countries komwe ndi ngati ku Iran zimenezi ndi zimene zibwerese mavuto ndipo mavuto ake kukhala kuti katundu amene asowa akamapezeka azikhala odula ndi akakhala odula tinganene kuti mtengo wa mafuta is a decider ya ma commodity onse apansika chifukwa kuti munthu akanyamule nyemba akuyeneka agwise ntchito mafuta galimoto ndiye kuti nyemba zija chifukwa choti munthu amapanga business kuti ikhale win to win situation umeneka kuti uphatikize sondrama uphatikize mtengo kuti ndapanga zingati ndi ifa yake katundu akhale akutani akukwera. So this reminds me nthawi again nali ku karonga ni mafuta ndikwele njinga kabasa ando za wanjinga so karonga timati kako atandisia mtown so by then mtengo naja ma 500 kwacha de mafuta akaza yamuja nafisa ya 1000 nina mfusa 1000 ndichifanya na mafuta akwera so I was like no you koma use energy you don't use fuel I would musayo ndi paja chiyonse chakwera it's like kuti kukwera kwa mafuta kucho pamanga effect chakuja ine mphamvu zanga zochoka kuchakuja ngakwa modula so pona yeso kuti naniso ndichape ndisambe kwakweraso it's like kuti mafuta akangokwera mitengo ya zinthu imatani zambiri manager ngene decide that's why ngati mukumbukira pakati pa na Malawi timasanga kuti mtengo wacha kuja wasika koma ngakhale mtengo wacha kuja unatsika mitengo ya zinthu zina imakanika kutsika chifukwa chani mafuta mafuta ndinoti fuel is nani tinganoti nani food komano si chakuja komano chimene chichi njoti chimakhala ndi mphamvu yokweza mitengo ya zinthu zambiri kwambiri kuna kuti mafuta takhaota akupezeka ambiri komanso otsika mtengo ndikuti katundu swatani atsika mtengo kwambiri ndi masamu anga amaenda choncho so nkhondo imene ide kuti tu sinanga mafuta kuchokera kongo apa ndikuti ungofunika mapemphero komanso let's look at other options because I remember kuti Nigeria nayo yambaso panga process
mafuta and maiko ena ngati Tanzania apitako kale ukaodako kumeneko alaona kuti yaku Irani tichedwa na tikweza nazo mitengo anthu tipezeka kuti takweteka. So moving forward, promoted teachers demand new salaries. 6 months after Ministry of Education, Science and Technology promoted 740 primary school teachers to secondary school, the affected teachers say they are still earning their old salaries and have not received promotion letters. Yeah. So kwa beleka danda umene kuti yayi tithandizeni tinachita promote munatichita promote koma masalary ndo mwachaka aliro. Okay, sindikuzazona kuti zinthu zikumayenda bwanji komano according to Ministry of Finance kapena Ministry of Finance anafotokoza momveka bwino kunena kuti pakali pano sakupanga promote tinoti an officer aliyese ku department ina iliyonse ya boma chifukwa amati is an austerity measure. I don't know kuti awawanda ndapa kanthawi kuti anapangidwa promote ndithu sikuti ndithu ndilero yani koma ndapa kanthawi kuti anapangidwa promote koma salary zuluwabe zomwe zija ndapeleka danda kuti yayi ndikanizireni kunyumbako tidapereka good news tidasangalala kakuda phedwa nkhuku kakuda chitika majowajowa osangalala kuti apangidwa promote kupita ku secondary school koma salary yakuti akulandirabe omwe ija chifukwa kunena zoti amene watu alipo 740 so ndinkhani yonena kuti anachita promote kwambiri mu September 2025. Okay, ndetenganene kuti chimene chikufunika pamenepo nchoti akumane ndi ya Ministry of Finance amvesesane kuti ifeyo tichita bwanji chifukwa ifeyo pamene mabweresa chiletso chonena kuti anthu asapangidwe promote fena itapangidwa chani promote kale nde pamenepo aone kuti angathandize bwanji ndikukhulupirira kuti nkhani zake zikhale zokambirana because pano pa chimene chikumadabwisa nkhani yonse kumathamangira ku court kaya mwaona zimene yes aliyese pano pa chiletso ku court chani tinganene kuti ichatimati dialogue pang'ono kuti kuiona ngati kuti it's not an remedy for us to reach to an agreement. Tumeona kuchedwa kukambirana tindipopita ku court tingomangitsana basi kwina kuti ono kuti tipanga atipange compensate yeah. So kwa menatibeza kumene pano pa Luntha in the press review mene leo tukupatsani newspaper ya Nation tazo set makandi Nation komanso the Daily Times koma lero tindi Nation. Business news, Reserve Bank of Malawi signals readiness for Middle East crisis, says economic structure makes Malawi vulnerable to external shock. The Reserve Bank of Malawi says it is prepared to act to contain inflation and exchange rate pressure triggered by global fuel and shipping disruptions occasioned by the Middle East crisis. Nkondo ijabi ngone kuti yakuta kose. Also to now so to Reserve Bank of Malawi kama sozo mwezo yeah. So ndinkhani onena kuti zikati zavuta kwambiri ndizawe zoti yayi mphamvu ya ndalama yatani yagwa so akunena kuti yayi ifetu panopa takonzeka kuti zimenezi satikhuze ende zikhoza kuti khudza munjira ina ndi ina koma ndinkhani onena kuti nkhani ya kugwetsa mphamvu kwa ndalama satikhuze kwambiri ngakhale pompana panga introduce ndalama macoin aja usaiwali pacha ya koma tu pepo mwango ndikumbusa nkhani ya macoin ija ndombesa kuimvesesa dziko linalilonse limuononga ndalama zambiri popanga print mapepa ndalama za mapepa azija nde Reserve Bank inaona kunena kuti ndalama zijazo panumba of course it's in use koma anthu ambiri samadani samazigwiritsa ntchito kwambiri so they did jadimati kupanga ngati analysis cost benefit analysis something like that nkuona kuti kodi apapa ngati dziko tingapange bwanji kuti tizipindula chifukwa ndalama zija zimene zimapangidwa print zija nzona kuti anytime zimakhala zang'ambika zaonongeka bank imene kata
ipangenso print ndalama zina. Yes. Koma apapa yakhala ngati yachepesa chiwerengero cha ndalama zopanga cha print. Chifukwa chonena kuti coin kuti ipezeke yaonongeka umakhala kuti munthu unali ndi intention yofuna kuti uononge pomwe ndalama makhala kuti chani zapepa ma banknotes umakhala kuti iweyo munthu mwakosuna ndi malinga yotofuna uononge ndalama komano tingatoti kungoti mwina anthu sitikuchimvesesa koma ineyo mukuchimvesesa kwanga nkuona ngati ndi chinthu chabwino chifukwa choti chichepesa chiwerengero cha ndalama zimene mabanki ya reserve imapanga print. Yeah. So kupitirira pali story so inaso pana kuti National Bank renews forest restoration drive in Mangochi. National Bank of Malawi has renewed its partnership with Mangochi District Council to continue supporting forest restoration at Mangochi Palm Forest. Yeah, that's what tusangona za chuma zokata kona so za chilengedwe. Koma tuza chilengedwe izi za chuma zimagwirizana. Koma iwo asakungona za chuma zokata. Akuti kuchilengedwe nakoso tirani. Tione kuti kodi zili bwanji komanso tithandizire. Tinganene kuti chimene akupanga pepo ndichona kuti akuzozo noti chilengedwe chikaonongeka business yawo siyenda. Yes. Chifukwa you cannot operate on people who are affected by mafrats. Kumangochi kumakonda sochitika mafrats. Ndi mbali mwa nyanja. Yeah, that's why akulimbikitsa nchido odzala mitengo. Odzala mitengo kumangooneka ngati kuti nkosafunikira koma kumathandiza even kaya telekeze inu ndi ine tikupita kaya kumunda tikuyenda. Nseuka kuti muli mitengo umatha kupeza pomalo totha kupuma kuti kulidzuwa. Tipume komano kuzona kuti mitengo yonse munadula mavuto dzuwa limakupeza kwakhala mbali mwa nyanja motentha dikale mde makhala ngozi mmene muchande matenda. So arts and culture ndi story naso pana kuti the Royal Dilemma premieres in Lilongwe. The much anticipated local film titled The Royal Dilemma premiered on Friday night at the Bingu International Convention Center in Lilongwe, offering Malawians a glimpse into local marriage culture and the influence of traditional customs. Can you do a film? Mano, iniyo nangona ma pictures launch ya film imeneyo. Ndinaona ngati kuti patronage inali yochepa. Tinali anthu ochepa kwambiri. Yeah, Malawi tinapita anthu ochepa koma apanga launch, naipanga premiere ndithu kuti anthu film imene yachitika chambulidwa kuno ku Malawi, maso kuti imene ikuoneka kuti ikukambaso za chikhalidwe chathu. It's like kuti yasanuka ngati mouthpiece ya khalidwe yathu. Chikhalidwe chathu kuti chizitha kudziwika ndi maiko ena. Komano chimene chimakhumudwitsa nchona kuti anthu ngati mene tikunena kunapita anthu ochepa. Zimene zimapereka ngati kuti nkhawa komanso zimabweza mbuyo anthu amene akupanga za mafilimu chifukwa film to produce a movie today is very expensive and it requires a lot of time. Muntu, you have invested your time, your money, and then you are coming out with something not desirable. Zintu zina zake zosasangalatsa. Tiyeni tizipereka nene kuti tizibwenzera zabwino zimene anthu akuchita. Maso tizipanga support our movie industry, our entertainment industry ku Malawi. Samangokonda zakunja kuti panopa nyimbo za ku Johnny zimene zinde sitimamva koma anthu timavina kwambiri kuzikonda kwambiri kuzimveranso kwambiri yeti sitikumva tuloda kuimba chani. Yeti zathu zimene tikumva zimene akuimba kapena mafilimu zimene akuyankhula tikumva za chikhalidwe chathu tukana tubwera mbuyo. So Royal Dilemma ikuonetsa kuti imene itu ndi yachikhalidwe ikukamba kwambiri tu za local marriage culture komanso kuti influence ya traditional customs. So imene inafeso tikunadizaba tsatso pamapa zaonere sekundi remote amene atulutsa imene ya the Royal Dilemma ndikhulupirira kuti mukutiona pano mukumva uthengawo muzalipatsa ndithu kuti pa Luntha anthu adzayione mukamaliza ma premiere nkose mukayigulitsa mukamaliza kenako muzalipatsa kope kuti anthu nawo ayione aphunzire kwa amene analephera mwina kubwera
kuma premiere awa komanso amene access mwina analibe pa YouTube ndi zina zotezo kani Luntha alipo. Tipite ku sports. Yeah, tisanapite ku sports tikukutsaniso vanoti pali story inaso akuti so Driemo Onesimus light up Luntha ko headliner Driemo through his joker before Onesimus pledging a Motorola during the Magician Bata music experience show at Comesa Hall in Luntha on Saturday night. Kuneso zamayimbi ziyatimani yazoti tizipanga support entertainment kumene kuti muonesese kuna anthu ambiri. Kumene kukoneka kuti kuna paper unakoma. Sure. Yeah, so for sports, back page, yeah, the nation up to Ekaya win Sapitwa Cup. Yes, mene yitu nkhani yonena kuti nkhani yabwino kwambiri. Ku timu ya Ekaya. Ndi chinthu chabwino kuti season sinayambe koma pamene season akudikira kuti season yambe iwo atenga kale chikho. Andi zinthu ndithu zonyadirisa. Sure. Okay, moving forward, we have another story. SKC Charity Golf raises 246 million. The Saulos Klaus Chidima Foundation Charity Golf Tournament played at the Lilongwe Golf Club on Saturday and so far raised 246 million with more pledges coming in. SKC Charity Foundation, Saulos Klaus Chidima Foundation, banga raised 246 million. Pamene takida una 200 million. Tinasaka paposo mauja kuti takida una 200 million koma banga raise above 200 million. Meaning machine dialysis Germany na kuti atika agula koma so athandiza anthu. Yeah, so kufika meneba titsanzike nzanga. Yeah. Mwina ena mungafune kuwerenga satane wankhani zimenezi mugule yanu the nation imene akugulisa pa 4,000 kwacha. Of course there also daily times munotilibe koma yatulukaso imene yonso ndi 4,000 kwacha. Mugule kuti musatire izi zimakhala zinthu zabwino kumadziwa kuti mdziko mukuchitika chani. Osamangokhala anthu oti kumangomvera kwa anthu. Tinganene kuti mukakhala kuti mwagula zimenezi ndikuwerenga nokha mukhala kuti muitengaso mu ango yanu. Pano ndimakuwuzani malingana ndi benefit kuwerengera. Mwina zizungu zina sizimamveka koma ine mukakhala kuti mwaitenga ndikuimvera ndikuwerenga bwinobwino mukhala kuti muli ndithu ndi side ya story yanu inunso ndikuona kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji. Mu program ya press review ya lero munali ndine Gift Kalonga komanso mzangayi Adams Mwene Lupembe. Ngoti mwakoma nonse pitirizani kuonera Luntha Television.